Hi UPS friends. Welcome to new learning today. That is federal fund rate. Federal fund rate is most important concept in the Indian economy for the especially UPSC 2024 because there has been change happened in 2023. Let's see what is this. Federal fund rate ante enti. Federal fund rate increase avadama decrease avadama impacts Indian economy పైన ఎలా ఉండబోతుంది. Let's see all this. Federal fund rate ante see there is federal bank is there in US. దాని నుంచి ఆల్మోస్ట్ బ్యాంక్స్ అండ్ క్రెడిట్ మొత్తము ఫర్ ద ఓవర్ నైట్ మెయింటైనింగ్ ద రిజర్వ్ బ్యాలెన్సెస్ they'll get funds through the from the federal bank. In return they need to pay interest. ఆ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఏమంటామంటే ఫెడరల్ ఫండ్ రేట్. దిస్ ఫెడరల్ ఫండ్ రేట్ ఎంతైతే మనం వాల్యూ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో దాని ఇంప్లికేషన్స్ విల్ నాట్ బి లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ ద యుఎస్ఏ. దిస్ ఇంప్లికేషన్స్ విల్ బి లిమిటెడ్ నాట్ జస్ట్ టు యుఎస్ఏ బట్ టు all emerging economies kuda dani impact untundi. With this tool it is going to regulate economy, particularly the inflation and liquidity and inflation of the USA especially will be maintained through this federal fund rate tool. Let's see 2008 lo financial crisis unde, financial crisis in USA. With that the federal fund rate was very reduced to almost 0.15%. 2008 లో ఫెడరల్ ఫండ్ రేట్ ఉంటుంది 0.15%. Then COVID ఉండే, COVID is also recession period. Then it reduced further almost 0.05%. దాని తర్వాత 2023లో సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ స్టెప్స్ టు ఇంక్రీజ్ the federal fund rate. The federal fund rate was increased to 450 basis points, which means the federal fund rate ఇప్పుడు 4.5% ఉంటుంది. See 4.5%. This means బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఏవైనా సరే ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫర్ ఓవర్ నైట్ బ్యాలెన్స్ మెయింటెన్స్ కోసం దే ఆర్ గెటింగ్ ద లోన్స్ అట్ 4.5%. అట్ ద సేమ్ టైం హూ ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్స్, పీపుల్ ఎవరైతే ఆ బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా అకార్డింగ్లీ దే ఆర్ గెటింగ్ ద మోర్ ఇంట్రెస్ట్. సి దేర్ ఆర్ పీపుల్ దేర్ ఇస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు 4.5% అంత ఇంట్రెస్ట్ అది ఇస్తుందంటే obviously all the US people like to invest their people in their own bank because they get more interested. What does this mean? This means that people ఎవరైతే యుఎస్ పీపుల్ మన ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ లైక్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఐస్ ఆర్ ఎఫ్పిఐస్ obviously go back to their country and park their money in their own bank to get more interest. This is very important. This has implications because మన ఇండియన్ ఎకానమీలో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మొత్తం తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ ఇంప్లికేట్ టు ఇండియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్. లెట్స్ see obviously what's its impact on liquidity and inflation in USA. Obviously liquidity is going to increase there because see I'm sorry, liquidity is going to decrease there because obviously it is going to give the loans at higher cost. What does this mean? People will not able to get వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు because they need to pay more interest. Obviously దీని వల్ల ఏమవుతుంది, అక్కడ లిక్విడిటీ అనేది కర్వ్ అవుతుంది. సో లిక్విడిటీ అనేది కర్వ్ అవుతుంది. సో పీపుల్ దగ్గర మనీ అనేది తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో విత్ దిస్ టూల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద లిక్విడిటీ అండ్ దేర్ బై ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ యుఎస్ఏ అది తగ్గించబోతుంది బికాస్ పీపుల్ దగ్గర అమౌంట్ అవైలబిలిటీని తగ్గిస్తుంది అండ్ అకార్డింగ్లీ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాని ద్వారా డిక్రీజ్ స్పెండింగ్ అవుతుంది అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది. వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది, యుఎస్ఏలో ఇన్ఫ్లేషన్ ని తగ్గించడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ గా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అడిషనలీ ఈ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అర్లియర్ వెన్ ద ఫెడరల్ ఫండ్ రేట్ వాస్ లెస్, ద ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ లైక్ ఇండియా ఈస్ ద destination point to attract the foreign investments. Now these people US federal increase అవ్వడం వల్ల US is also going to attract lots of foreign investment because వాళ్ళు కూడా they are going to offer like ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫర్ చేస్తారు.
కాబట్టి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఎ ఫేజ్ కాల్డ్ de-dollarization in other countries like India. But to US particular, the inflation is going to reduce and inflation tagutundi. At the same time, obviously liquidity tagutundi kabatti inflation tagutundi and foreign investment kuda USA lo peragabotundi. And that impact obviously మనకి ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన కరెన్సీ డిప్రిషియేషన్ పైన ఎలా ఉంటుంది అది చూసినట్టయితే ఆబ్వియస్లీ సి యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల ఇందాక చెప్పినట్టే అట్రాక్టివ్ యుఎస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మచ్ అట్రాక్టివ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆబ్వియస్లీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లో ఎవరైతే అమౌంట్ పార్క్ చేసి ఉంటారో ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ కావచ్చు ఎఫ్ఐఎస్ కావచ్చు ఎఫ్పిఐస్ కావచ్చు ఆల్ దే విత్డ్రా దేర్ మనీ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ ద ఇండియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ and they get back and invest in the US government. Obviously this will lead to withdrawal of funds. So మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. Then we'll see how it impacts the Indian economy. Obviously ఎఫ్ఐ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి దాంతో పాటు మనకి ఇండియన్ రూపీ డిప్రిషియేట్ అవుతుంది డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ and strength US dollar is going to happen. So it is going to depreciate. So obviously weaker rupee అవుతుంది weaker rupee ఏంటంటే ఏమంటే import cost is going to increase. మనం ఆయిల్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ మనం ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ వీఆర్ ఆన్ ద డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్స్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ ద ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్. త్రీ థింగ్స్ రూపీ డిప్రిషియేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిక్రీస్ and import cost is going to increase. These three consequences will be there on the Indian economy. Overall market sentiments చూస్తే గిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఒక్కసారిగా చేంజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లైక్ ఇండియాలో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మొత్తం తగ్గిపోయేసి యుఎస్ లో జరిగే అవకాశం. దీనివల్ల ఏముంది ఇండియన్ మార్కెట్ మీద నెగటివ్ సెంటిమెంట్స్ క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని ఇంపాక్ట్ ఇండియన్ ఈక్విటీస్ అండ్ ఇండియన్ బాండ్స్ మీద పడే అవకాశం ఉంది. సో నెగటివ్ సెంటిమెంట్స్ విల్ క్రియేట్ అండ్ వీ షుడ్ గో ఫర్ సమ్ పాలసీ రెస్పాన్స్. ఏ పాలసీ రెస్పాన్స్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది? లెట్స్ సి obviously there will be RBI is there through its monetary policy చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మన ఎకానమీని మెయింటైన్ చేయడం కోసం. దీనిలో మనం చూస్తే కినా ఆబ్వియస్లీ సమ్ మెజర్స్ షుడ్ టేక్ టు అడ్జస్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అండ్ ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్స్ టు మెయింటైన్ స్టెబిలిటీ. సో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో కూడా సంథింగ్ నీడ్స్ టు ఇంటర్వీన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ఈ నెగిటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ మనం తగ్గించుకోవడానికి ఒక అవకాశం. These steps has to be taken by RBI. Then other implications are there. Obviously capital flight is there. Capital flight means FIIs or FPIs are going to reduce. Currency depreciation is there. Rupee's value is going to decrease and increase import cost is happening. Import cost increase avutundi due to US higher interest rate. To mitigate these challenges, India obviously has to take steps overall to increase the domestic investment. ఇండియన్ యొక్క డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. రూపీస్ స్ట్రెంథనింగ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎన్హాన్స్ ద మార్కెట్ స్టెబిలిటీ. సో మార్కెట్ స్టెబిలిటీ ఉన్న పాలసీస్ త్రూ ఇట్స్ లైక్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ పాలసీస్ అన్నిట్లోనూ మార్కెట్ స్టెబిలిటీ ఉండేలాంటి పాలసీస్ తీసుకోవాలి త్రూ ఇట్ పాలసీస్ అండ్ రిఫార్మ్స్. These steps has taken care. Then only దీని యొక్క నెగిటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ మన పైన లేకోకుండా అవకాశం ఉంది. I hope you understood this what is federal fund. This is very very important. I am expecting question from this for 2024 UPSC aspects. If this is like and if you don't want to miss the content from me, go and subscribe. Have a good day. Happy learning. Bye.